Good morning, students. Up to last lecture, we have completed our chapter number 2, Relations and Functions, all examples of our textbook. સાથે સાથે આપણે JEE ના ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ બી એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ બી જોડે જોડે જોતા ગયા છે. હજુ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે, બરાબર? એ થોડાક આજે આપણે લઈ લઈએ JEE ના ટોપિક્સમાં. In this question, we have to find the domain and range of following functions. Maximum number of questions domain and range ने related જ પૂછતા હોય છે JEE. તો ધ્યાન રાખજો. તો આપણે અત્યારે હાલ domain and range obtain કરવા માટે છીએ. ચલો, first question is f of x is equals to 2x minus 1 whole square plus 3. First of all, we have to obtain the domain. પહેલા આપણે domain obtain કરીએ. So for obtaining the domain of this function, identify this function. This is polynomial function, and we know that the domain of any polynomial function is R, means any real number. We can put any real number as x, and our f of x is defined for every real number. Okay? ક્યારે નથી ડિફાઇન થતું? તો બે કેસીસ એવા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફોર રેશનલ ફંક્શન્સ ડિનોમિનેટર should not equals to 0. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. સેકન્ડ વન ફોર સ્ક્વેર રૂટ જે અંદરની ટર્મ છે એ ઓલવેઝ પોઝિટિવ ઓર ઇક્વલ્સ ટુ 0 જોઈએ. તો આ બે કેસમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર છે? સારું. f of x is equals to 2x minus 1 whole square plus 3. This is our polynomial function, and expand karo to polynomial function of degree 2. And we know that the domain of polynomial function, domain of f, which is denoted as d of f, equals to r. So our domain is r. Okay? Now, for finding the range of this function, we have to obtain the set of values of y or f of x. Means y equals to f of x. We have to obtain the value, set of values of this function. Okay? Now, for that, we know that any perfect square term will be always positive or equals to 0. We know this thing. Okay? Therefore, we can say that now we know that for every x belongs to R, for every x as a real number, 2x minus 1 whole square, this whole term, આખી term perfect square છે, અને એ આખી term નો આન્સર, perfect square term નો આન્સર always positive or equals to 0 થાય. આ લોજિક આપણું છે. ક્લિયર? તો યાદ રાખજો, perfect square or modulus is always positive or equals to 0. Okay? Now we want 2x minus 1 whole square plus 3 here. Therefore, we have to add plus 3 on both these sides. Therefore, we are getting 2x minus 1 whole square plus 3, which is greater than equals to 3 here. This is our f of x. Therefore, we can say that f of x is greater than equals to 3. We can also say that y is always greater than equals to 3 for this case. Okay? For this function, y is greater than equals to 3. Therefore, y is greater than equals to 3. This is 3. We have to include 3 and greater than 3. So we have to consider the set of values of y from 3 to infinite. Therefore, we can say that y belongs to 3 to infinite. We have to include 3 here. Therefore, range of f, which is denoted as r of f, equals to 3 to infinite. This is your range of this function. આ ફંક્શનની રેન્જ થઈ.
चलो હવે નેક્સ્ટ બીજા ક્વેશ્ચન્સ પર જઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ f of x is equals to x square plus 2x plus 1. This is the next question. This is our quadratic polynomial. This is our quadratic polynomial function or polynomial function of degree 2. Now, for obtaining the domain, first of all, obtaining the domain, we know that the domain of any polynomial function is R, set of real numbers. Domain to directly mali jase. Therefore, I am getting domain of f which is equals to d of f equals to r here. चलो domain मैंने directly obtain થઈ. But જ્યારે બી range obtain કરવાની આવે quadratic polynomial ની, if we want to obtain the range of any quadratic polynomial, then we have to convert that quadratic polynomial into perfect square. We have to convert that quadratic polynomial into perfect square. See here, this is quadratic polynomial, but this term is like perfect square. Already converted term છે જો. Already આને કન્વર્ટ કરેલી છે કે તમારી perfect square term ના ફોર્મમાં લખ્યું છે. તો આપણે બી આવા જ્યારે quadratic polynomials ના ક્વેશ્ચન્સ આવે ત્યારે એ જે ક્વેશ્ચન છે, એ જે ફંક્શન છે એને શામાં કન્વર્ટ કરવું પડશે? પરફેક્ટ સ્ક્વેર ટર્મમાં. તો see here x square plus 2x plus 1, this is already perfect square term. જોઈ લો, x plus 1 whole square, this is equals to x plus 1 whole square. X plus 1 whole square કરશો એટલે શું મળશે? x square plus 2x plus 1. Here f of x which is equals to x square plus 2x plus 1, and we can write x plus 1 whole square which is equals to x plus 1 whole square. We can write like this also. Okay. Now we have to obtain the range of this function. Okay, so we have to obtain the range of this function, and we know that for every perfect square term it is always greater than equals to 0. Now we know that for every x belongs to R, a statement lakhi do. Now we know that for every x belongs to R, the perfect square term means x plus 1 whole square. This term is x plus 1 whole square, which is greater than equals to 0. And we know that this is equals to x square plus 2x plus 1, which is greater than equals to 0. And this is our f of x, which is also greater than equals to 0. And આપણે y કહીએ તો બી ચાલે ને ભાઈ, y is greater than equals to 0. And the range of values of y, a set of values of y, 0 or greater than equals to 0 is up to infinite. Therefore we can say that y lies belongs to 0 to infinite. We have to include 0 here. Therefore our range of this function is 0 to infinite. Write down the range of this function, range of f, which is denoted as r of f, which is equals to 0 to infinite. Okay, this is your answer of range of your function. Now taking some more examples, f of x is equals to x square plus 4x plus 5. Okay, x square plus 4x plus 5. This is quadratic polynomial. And first of all, obtain the domain of this function. For obtaining the domain of this function, we know that the domain of any quadratic polynomial or any polynomial function is R. The domain of this function, the domain of f, d of f, which is equals to R here. Okay. Now we want the range of this function, quadratic polynomial. Quadratic polynomial ને પહેલા શામાં કન્વર્ટ કરવું પડશે? We have to convert it in perfect square form.
See here, this is your first term, this is your second term, and this is not your last term of your perfect square term. चलो जो તમે યાદ કર x square plus 4x plus 4 હોત ને તો થઈ જાય. સર એવું કેમ નહીં ખબર પડે? કે you know that how can we convert the any quadratic polynomial into perfect square? That is the formula last term equals to square of middle term divided by 4 into first term. You know that this is the formula for obtaining any perfect square quadratic polynomial. You have learnt this topic in your standard 10 quadratic equations ના topics માં study કરી ગયા. perfect square કરીને તમે solution find out કરવા. ચલો middle term. What is middle term of this first term? Middle term. And we want the last term. Last term આપણે જોઈએ છે. So this is your middle term 16x square. Square of middle term 4 no square 16x square. Divide by 4 into first term. 4 into first term is x square. Therefore, I am getting 16 4 x square will get cancelled. Answer, the last term will be 4 5 minutes. Okay, so last term will be 4 છે. Don't worry about this. જે બી લાસ્ટ ટર્મ હોય એ આપણે એડ કરીશું, સબટ્રેક્ટ કરીશું, આન્સર લઈ જઈશું. જોઈ લો કેવી રીતે કરશું. How to convert this in perfect square form? See here, f of x which is equals to here f of x is equals to x square plus 4x plus 5. Now we have to add the last term here. We have to add the last term after the middle term and subtract that last term and write down the plus 5 as it is. એટલે plus 4 minus 4 will cancel out. એટલે આ જ term મેં લખી છે કેવાય. This is your f of x. Now we can write this as x plus 2 whole square. આ રાઈટ ડાઉન કરવાનું કેવી રીતે જો? આનો સ્ક્વેર રૂટ x સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર રૂટ which x 4 નો સ્ક્વેર રૂટ 2 બરાબર. ફર્સ્ટ ટર્મ નો સ્ક્વેર રૂટ, લાસ્ટ ટર્મ નો સ્ક્વેર રૂટ. અને સાઇન જે વચ્ચે મૂકવાનું છે પ્લસ કે માઈનસ એ તમારા મિડલ ટર્મ ની મૂકવાનું. મિડલ ટર્મમાં માઈનસ હોય તો માઈનસ, પ્લસ હોય તો પ્લસ. ક્લિયર આટલું? સારું. અને આ બધું સિમ્પ્લિફિકેશન જે થતું એ કરતો s equals to plus 1. This is your f of x. Now your f of x is converted into perfect square. जो perfect square ना form में convert થઈ ગયો f of x. Okay, therefore we know that any perfect square term is always positive or equals to 0. Here we know that for every x belongs to r, x plus 2 whole square, this is perfect square term which is greater than equals to 0. And we know that we want x plus 2 whole square plus 1 as our f of x. Therefore, we have to add plus 1 on both these sides. Therefore, I am getting x plus 2 whole square plus 1 which is greater than equals to 1. Now, we know that x plus 2 whole square plus 1 which is equals to our f of x. Therefore, we can write x plus 2 whole square plus 1 which is equals to f of x is greater than equals to 1. And what is f of x? Y. F of x equals to y. Y is greater than equals to 1. Therefore, our range is from 1 to infinite. From 1 to infinite. This is our range. Therefore, we can say that y lies belong to 1 to infinite. Therefore, range of f which is denoted r of f is equals to 1 to infinite. Here તમને આ આન્સર મળશે. ઓકે, આવી રીતે તમે ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ્સ ની રેન્જ ઓબ્ટેન કરી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, f of x is equals to x square plus 12x plus 11. This is our also next quadratic polynomial. Now we want the range of this quadratic polynomial. હું એ પ્લસ ની જગ્યાએ માઈનસ લઉં કારણ કે બધામાં પ્લસ દીધું છે ને, હવે એક માઈનસ વાળો ક્વેશ્ચન લઈએ. તો x square minus 12x plus 11. This is your quadratic. ચલો આનો ડોમેઇન તો તમને ખબર જ છે.
चलो domain of f which is equals to d of f which is equals to r. Now for obtaining the range of this quadratic polynomial we have to convert this quadratic polynomial into perfect square form. આપણે એને શામાં કન્વર્ટ કરવું પડશે? perfect square form. ઓલરેડી perfect square form આપ્યું હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં, સારું કહેવાય. બટ ના આપ્યું હોય તો કરવું પડશે. તો ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ની રેન્જ ઓબ્ટેન કરવાના ક્વેશ્ચન મેક્સિમમ જે ડબલ માં પૂછાયેલા છે અત્યાર સુધી ધ્યાન રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ક્લિયર? ચલો હવે જોઈ લઈએ. તો આના પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવવા માટે આપણે ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ obtain the last term. The first term is x square minus middle term minus 12x plus 11. Now obtain the last term. First of all, obtain the last term here. The last term equals to middle term square divided by 4 into first term. So what is middle term? Here middle term is minus 12x whole square which is equals to 144x square. Minus no square be plus नहीं है. Divide by 4 into first term. So 4 into x square. X square will get cancel out. चलो 4 થી અહીંયા તમે કેન્સલ આઉટ કરશો એટલે તમને શું મળશે? 4 3s are 12 2 and 4 એટલે 8 38 આવશે. Okay, you will get 38 4s are 144 થાય. Okay, સારું. તો હવે 38 તમારે શું કરવા પડશે? add and subtract. Now we have to add 38 as the last term and subtract it. એટલે બેલેન્સ થઈ ગયું જો તમારી ઇક્વેશન માં જે પ્લસ માઈનસ કરવાનું હતું એ બધું થઈ ગયું. ઓકે, એટલે ઇક્વેશન એના એ જ લખ્યું છે, તમે જે પોલિનોમિયલ લખ્યું છે એના એ જ છે, કોઈ ચેન્જ નથી કર્યું. ચલો હવે આને આપણે સમ ઓફ વર્ક લખીએ. પરફેક્ટ સ્ક્વેર ના ફોર્મમાં કેવી રીતે લખાય? we know that this is our perfect square. આપણું perfect square polynomial છે. Now this is 36. 36 આવશે. 38 નહીં 36 આવશે. So this is our 36 minus 36 here. Okay? ચલો તો 36 છે એટલે આપણે એને સ્ક્વેર રૂટ લખીશું 6. આનો સ્ક્વેર રૂટ હશે x. This is square root of 36 6 and the sign of middle term minus whole square. Clear? અને એક્સપાન્ડ કરે એટલે આ જ મળે અને આ બને થોડું સિમ્પ્લિફિકેશન. minus 36 and 11 એ બંનેનો સબટ્રેક્શન્સ કરો એટલે therefore we are getting 25 here. શું મળશે તમને? 25. This is your f of x. Now obtain the range of our f of x. This is in perfect square form. Now we know that the statement is for every x belongs to R, x minus 6, the perfect square term is always greater than equals to 0. Now we want x minus 6 whole square minus 25. This is x minus 6 whole square minus 25 greater than equals to minus 25. Subtract 25 from both these sides. Therefore, we are getting this one which is equals to our f of x greater than equals to minus 25. And we know that f of x is equals to y which is greater than equals to minus 25. Therefore, we can say that y lies belongs to minus 25 to infinite. Greater than equals to minus 25 means minus 25 to infinite. Therefore, range of f denoted as r of f equals to minus 25 to infinite. This is your answer. And how to obtain the range of any quadratic polynomial? તમને આ રીતે મળી જાય perfect square માં કન્વર્ટ કરી પછી તમે લોજિક યુઝ કરીને સોલ્વ કરો. Now the next question, obtain the domain and range of this function. આના જેવો જ આપણે એક્સરસાઇઝ 2.3 ક્વેશ્ચન નંબર 2 નો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કર્યો છે. f of x is equals to under root 9 minus x square. ઓકે, એ ક્વેશ્ચન માં આપણે ઘણું બધું જોઈ ગયા છે, બરાબર છે? સારું, એ જ લોજિક નો છે, ખાલી 9 ની જગ્યાએ રિપ્લેસ શું કરે છે વેલ્યુ 4. તો બે એકવાર આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ. એ ક્વેશ્ચન નો રિવિઝન બી ગણાશે
અને આ ક્વેશ્ચન બી તમને ફરીથી ખબર પડી જશે. પહેલા તો ડોમેન ઓબ્ટેન કરવો છે અને બી કેવી છે અંડરરૂટ વાળી ટર્મ છે બરાબર. તો જ્યારે બી અંડરરૂટ વાળી ટર્મ્સ હોય therefore we know that the અંદરની જે ટર્મ છે સ્ક્વેર રૂટ ની અંદર જે ટર્મ છે always must be greater than equals to 0. okay, therefore 4 minus x square must be greater than equals to 0 for defining the function f of x. Defining the function f of x, 4 minus x square always must be greater than equals to 0. 4 minus x square value always greater than equals to 0. Now for obtaining the domain we have to obtain the set of values of x. Therefore आने subject बनाओ बस. चलो therefore subtract 4 from both these sides. We are getting minus x square greater than equals to minus 4. Now remove the minus sign. How can we remove the minus sign? Multiply by minus 1 on both the sides. Therefore I am getting x square less than equals to 4. Why inequality will change here? Because we know that for negative real numbers, कोई भी negative real numbers ने inequality ने multiply करिए, then inequality will change. Okay, x square less than equals to 4, and now take square root on both these sides, square root of x square and square root of 4. Remember this thing, square root of x square is always modulus x, not equals to x only. एकलो x ना आवे modulus x से जा, modulus x less than equals to 4 here, and we know that for modulus x less than equals to 2 here, for square root of 4 is 2. चलो આની માટે આપણે લખવું હોય તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં ડિસ્કસ भी કરેલું છે કે આને ડાયરેક્ટલી કેવી રીતે લખાય. તો we know that things જો તમને ના ખબર હોય ને તો એ લેક્ચર રિવાઇઝ કરીને જોઈ લેજો, ત્યાં તમને ક્લિયર થશે. we know that this thing is written as -2 less than equals to x less than equals to 2 here. okay, -2 to 2 x ની રેન્જ આઈ બરાબર. એટલે x ની વેલ્યુઝ ક્યાં આવશે? from -2 to 2 lies between -2 to 2. therefore we can say that x lies between -2 to +2 here. okay, therefore domain of f, ચલો રેન્જ x ની જે વેલ્યુઝ આવી એ ડોમેન ગણાય. તો domain of f which is equals to d of f, અને એનો આન્સર લખવો હોય તો -2 to +2. this is your answer of your domain. now for the range, चलो for range calculations करवा जइए. for range of f of x ની f ની range obtain કરવા જઈએ છે. ચલો તો રેન્જ માટે તમને કઈ કન્ડિશન સ્પેસિફિક પહેલેથી આપેલી હોય તો એનો યુઝ કરવાનો. તો ડોમેન ની એક સ્પેસિફિક કન્ડિશન છે here -2 less than equals to x less than equals to 2 here. therefore we have the condition of domain -2 less than equals to x less than equals to 2. આખો સેટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ડોમેન માં નથી એટલે કન્ડિશન સ્પેસિફિક છે. -2 less than equals to x less than equals to 2. now for obtaining the range we have to find the set of values of f of x. f of x means under root of 4 minus x square. therefore first we have to obtain x square from x. x से एमांथी x square obtain करो, then multiply by negative sign, then add 4 and take the square root on both the sides. okay, therefore we have to take the square of these terms. therefore we are getting જ્યારે -2 થી +2 ની વચ્ચેના જેટલા બી નંબર્સ છે રિયલ નંબર્સ નો સ્ક્વેર લેશો એટલે તમને વેલ્યુઝ આવશે 0 less than equals to x square less than equals to 4 ની વચ્ચે. જોઈ લેજો તમે નેગેટિવ નંબર્સ -2 to 0 ની વચ્ચે જેટલા બી સ્ક્વેર્સ કરશો બધા 0 to 4 ની વચ્ચે આવશે. સેમ વે 0 to 2 ની વચ્ચે કરશો તો 0 to 4 ની વચ્ચે આવશે. lies between 0 to 4. 2 નો સ્ક્વેર 4, 0 નો સ્ક્વેર 0. it's 0 and 4 both are included. okay, now multiply by negative sign. therefore we are getting 0 greater than equals to -x square greater than equals to -4. અને જ્યારે બી ગ્રેટર ધેન ના ફોર્મમાં આવે છે ત્રણેય સાઈડ ની ઇક્વાલિટી એને લેસ ધેન ના ફોર્મમાં લખવાની આદત રાખજો, મજા આવશે. તો -4
આને આ બાજુ લઈ દો અને આ બાજુ લઈ દો. -4 less than equals to -x square less than equals to 0 here. Now add 4. Therefore we are getting 4 minus x square here. આપણે 4 minus x square જોઈએ તો add 4 on three sides. Therefore we are getting -4 plus 4. Answer is 0 less than equals to -x square plus 4, or we can write 4 minus x square here, which is less than equals to 4. 0 plus 4 means 4 here. Okay, આ રીતે તમને આ મળશે. સારું, હજુ આગળ જોઈએ. We want square root here. જો આપણે આનો square root બી જોઈએ છે. Therefore take the square root on both these sides. Therefore square root under root of 0 under root of 4 minus x square and under root of 4 here. બધા જ પોઝિટિવ નંબર છે એટલે સ્ક્વેર રૂટ પોસિબલ છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ચલો આનો આન્સર આવશે 0 less than equals to, this is your f of x less than equals to 2, or we can say that 0 less than equals to y less than equals to 2. Therefore y lies between 0 to 2, both are included 0 and 2. Therefore our range of f which is denoted as r of f 0 to 2, this is your range of your given function. Okay, આ ક્વેશ્ચન અમારી રેન્જ. સારું, હવે જોઈએ થોડા ક્વેશ્ચનમાં ચેન્જીસ કરીએ છે. બરાબર છે. ફાઇન્ડ domain and codomain of f of x is equals to under root of x square plus 1. શું કન્સિડર કર્યું? x square plus 1. હવે મારે આને શું કરવું પડશે? પહેલા ડોમેઇન અને પછી રેન્જ ફાઇન્ડ કરવું. તો ક્વેશ્ચન જ જોઈ લો તમે, x square plus 1 છે. We know that x square is always positive term or equals to 0. અને એમાં 1 એડ કરો છો. If we are adding 1, then we will get always definitely positive term. 0 भी नहीं आए. बराबर, x square greater than equals to 0 છે, but x square plus 1 always positive term અને square root ની અંદર positive term જ જોઈએ છે. मतलब કે તમે x ની કોઈ બી રિયલ વેલ્યુઝ લેશો, x square always positive or equals to 0 and x square plus 1 જે તમારે અંદરની ટર્મ આખી જોઈએ છે એ તો always positive જ છે. मतलब you can take your domain equals to r. તમે એની રિયલ નંબર્સ લઈ શકશો. સર આમાં કેમ નહીં? આમાં જુઓ તમે 3 પુટ કરો, 4 3 સ્ક્વેર 4 9 -5 આવે છે. એટલે વચ્ચે માઈનસ સાઇન છે, એનો ખેલ છે બધો. અહીંયા માઈનસ સાઇન ને પ્લસ સાઇન છે. બરાબર છે? એટલે પ્લસ સાઇન છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જો માઈનસ હોત ને તો કેલ્ક્યુલેશન આવું ફરીથી આપણે કરવું પડે. બરાબર છે? સારું, તો આપણે પ્લસ સાઇન છે એટલે આવા ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે તો તમે આખું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા બે આવી ગયું. પોસિબલ જ નથી. ઓકે, તો આવું કંઈક જેડબલ્યુ વાળા કંઈક નવું કરતા હોય છે તો ધ્યાન રાખવાનું. ટ્વિસ્ટેડ આ વસ્તુ લોજિક આપણે જાણતા જ હોઈએ છે પણ દિમાગમાં ના આવે એ ટાઈમ. we know that statement લખીશું. we know that for every x belongs to r, x square is always greater than equals to 0. Therefore x square plus 1 is always greater than equals to 1. Add 1 on both the sides. Okay, therefore x square plus 1 is positive term for every real numbers or for every x belongs to r. Therefore domain of f, so our domain શું થશે? The domain which is equals to r. domain તમે ગમે તે લઈ શકશો ને. સારું, હવે રેન્જ ઓબ્ટેન કરીએ છીએ. રેન્જ ઓબ્ટેન કરવા માટે ભઈ તમને કન્ડિશન્સ તો મળી ગઈ. Here x square plus 1 which is greater than equals to 1 and we want range of under root x square plus 1 taking square root of both the side x square plus 1 which is greater than equals to under root 1. Therefore we are getting f of x is greater than equals to 1 which is y greater than equals to 1. Therefore your range of f which is denoted as r of f equals to 1 to infinite, where 1 is included in your range. Okay, તો આ રીતે તમે આની રેન્જ ઓબ્ટેન કરી શકો. ડોમેઇન બહુ ઈઝી છે, સીધું લોજિકલ ક્વેશ્ચન છે. તો
ધ્યાન રાખજો, આવા લોજિકલ ક્વેશ્ચન્સ બી પૂછે છે. ચાલો નેક્સ્ટ હવે થોડાક આપણે ક્વેશ્ચનમાં ટ્વિસ્ટ લઈએ. હવે ડોમેન રેન્જ ને રિલેટેડ ઘણા બધા આપણે ટોપિક્સ જોઈ લીધા. હવે થોડોક ચેન્જ કરીએ છીએ. if f of x equals to x plus 5, then find f of 2x minus 1. ચલો f of 2x minus 1 આપણે ઓબ્ટેન કરવું છે. ઓકે, we know that here f of x is equals to, given condition is f of x is equals to x plus 5. we want f of 2x minus 1. સપોઝ તમારે f of 3 જોઈતું હોય તો તમે શું કરો છો? x ને રિપ્લેસ કરીને 3 પુટ કરો છો. અત્યારે આ શું જોઈએ છે? f of 2x minus 1. તો x ને રિપ્લેસ કરીને શું પુટ કરવાનું? 2x minus 1. ધ્યાન રાખજો આ વસ્તુ, બરાબર છે? આપણે 2x minus 1 રિપ્લેસ કરશું. therefore I am getting f of 2x minus 1 which is equals to x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરશો? 2x minus 1. ક્યાં x દેખાય? તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં x જ્યાં દેખાય ત્યાં શું રિપ્લેસ કરો? 2x minus 1 and plus 5 as it is. We have to replace x only by 2x minus 1. બાકી બધું as it is લેવાનું. therefore I am getting, અને સિમ્પ્લિફાય કરો તો 2x minus 1 plus 5 which is equals to plus 4. This is your answer of f of 2x minus 1. Clear? સારું, હવે એક ક્વેશ્ચન છે જે સારો છે અને JEE I think 1997 માં પૂછાયેલો છે. જો એનો ક્વેશ્ચન છે f of x is equals to 4 raised to x divided by 4 raised to x plus 2, then if f from r to r નથી આપ્યું તો આપણે સમજી લેવાનું કે r to r જ હશે. ફંક્શન ડિફાઇન છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. then which one is correct statement? Option A છે f of x plus f of 1 minus x equals to 0. Option B છે f of x equals to f of 1 minus x. Option C છે f of x minus f of 1 minus x equals to 0. અને option D છે none of the above. ઓકે, આ તમારો JEE 1997 નો ક્વેશ્ચન છે. આ ધ્યાન રાખજો. હવે આમાં કેવી રીતે ટ્વિસ્ટ છે જોઈએ. ચલો, ક્વેશ્ચન JEE નો છે એટલે સીધો કેલ્ક્યુલેશન્સ ઈઝીલી તો પતશે નહીં. 4 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, થોડું લોજિક બી હશે. જોઈએ. Now see here, our f of x is equals to 4 raised to x upon 4 raised to x plus 2. આપણે જો ઓપ્શન્સમાં ઓબ્ઝર્વ કરીએ તો f of 1 minus x ની બી જરૂર છે. તો ત્રણ જગ્યાએ છે અને લાસ્ટ ઓપ્શન તો ત્રણેયમાંથી જે પ્રૂવ નહીં થાય તો લાસ્ટ ઓપ્શન હશે. તો આપણે f of 1 minus x બી ઓબ્ટેન તો કરવું જ પડશે. f of x ઓલરેડી છે, હું એક f of x ફરીથી લખતો નથી કે લખી દો. ચલો, f of x equals to 4 raised to x divided by 4 raised to x plus 2 here. Now we want f of 1 minus x. આપણે શું જોઈએ છે? f of 1 minus x એની જરૂર છે, ઓપ્શનમાં છે એટલે f of 1 minus x ઓબ્ટેન કરો. f of 1 minus x which is equals to f of x જે છે ને એમાં x ની જગ્યાએ શું રિપ્લેસ કરવું? 1 minus x. You have to replace x by 1 minus x. तो ये x ने 1 minus x से रिप्लेस करो तो 4 raised to 1 minus x divide by एक जगह नहीं बड़ी जगह रिप्लेस करो पड़ेगा. 4 raised to 1 minus x plus 2 here. Okay? Now simplify this thing. આને આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરી શકીએ? યસ, સિમ્પ્લિફાઈ કરો. 4 raised to 1 minus x, therefore we can write 4 divided by 4 raised to x. 1 minus x, a minus b, 4 raised to a upon 4 raised to b લખાય. ડિવિઝન રૂલ છે. ડિવાઇડ બાય 4 upon 4 raised to x plus 2 here. ચલો આટલું થઈ ગયું. Now simplify this thing here. I simplify કરીએ. LCM will be 4 raised to x
here LCM is also 4 raised to x જે ન્યુમરેટર નો જે LCM છે એ જ ડિનોમિનેટર નો LCM છે both are cancel out એ બંને cancel out કરશું એટલે ડિનોમિનેટર માં હવે LCM નહીં લખીએ બટ એનું સિમ્પ્લિફિકેશન લખીએ therefore I am getting 4 divided by 4 plus 2 into 4 raised to x જેની નીચે 4 raised to x નથી એને જો મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે તો LCM લો એટલે આને મલ્ટીપ્લાય થશે બાકી બધા નીચે છે એટલે નથી લખવાની આ થયું તમારું ઓબ્જેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન we can take 2 common આમાંથી 2 common આવે ને 2 common from denominator therefore I am getting 4 upon 2 into this one is 2 plus 4 raised to x this will cancel out answer is 2 okay now see here this is 2 upon 4 raised to x plus 2 this is your f of 1 minus x this is your f of 1 minus x okay f of x છે આપણી જોડે f of 1 minus x obtain કર્યું ચેક કરીએ ઓપ્શન 1 2 3 જે બી ઓપ્શન છે ચેક આઉટ કરીએ ચલો ફર્સ્ટ ઓપ્શન f of x plus f of 1 minus x equals to 0 ચેક કરી લો આ બંનેના એડિશન નો આન્સર 0 આવે છે ભાઈ જોઈ લઈએ જોઈ લો થોડું જરાક આ તમારો f of x છે this is your f of 1 minus x now add f of x and f of 1 minus x f of x plus f of 1 minus x equals to so what is f of x 4 raised to x divided by 4 raised to x plus 2 plus f of 1 minus x 2 divided by 4 raised to x plus 2 here now LCM of both the terms equal છે બંનેનો LCM equal term છે એટલે કશું ઉપર મલ્ટીપ્લાય કરવાની જરૂર નથી LCM લઈ લો therefore I am getting 4 raised to x plus 2 as a denominator and directly add our numerator therefore I am getting 4 raised to x plus 2 4 raised to x plus 2 4 raised to x plus 2 will cancel out therefore our answer is 1 0 ના થાય તો cancel થાય એટલે શું લખાય f of x plus f of 1 minus x which is equals to 1 here અને તમારા ઓપ્શનમાં f of x plus 1 minus x f of 1 minus x equals to 0 આપ્યું છે અહીં 1 આપ્યું તો રાઈટ આ બે ઇક્વલ છે જોઈ લો f of x and f of 1 minus x so f of x and f of 1 minus x both are equal or not denominator same છે પણ numerator different છે એટલે ઇક્વલ ના કરો so f of x minus f of 1 minus x equals to 0 સબટ્રેક્શન થી 0 આન્સર મળે છે કે નહીં જોઈ સબટ્રેક્શન થી કેમ ન મળે ભાઈ આ બે ઇક્વલ હોય ને તો જ મળે ને આને આ બદલાઈ જાવ તો આ બે ઇક્વલ થવા જોઈએ તો એ નહીં મળે none of the above your answer suppose આ none of the above ની જગ્યાએ એ લોકો આવો ઓપ્શન્સ આપ્યો હોત f of x plus f of 1 minus x equals to 1 તો તમારો એ આન્સર થાય એટલે ઓપ્શન D is right for this question okay આ રીતે તમારો ઓપ્શન D રાઈટ થશે હું તમને બે કે ત્રણ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ આપું છું એ તમારે ઘરેથી સોલ્વ કરવાના છે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન find the domain and range of f okay ચલો આ ડોમેન અને રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના ક્વેશ્ચન છે ફર્સ્ટ વન ઇઝ f of x is equals to under root of 4 minus x the second one is f of x equals to x square plus 6x minus 5 the third one is f of x equals to x raised to 4 plus x 2x square plus 1 તમે આનો ક્વેશ્ચન જોજો ધ્યાન રાખજો 2x square plus 1 and the fourth one f of x which is equals to x square plus 5x okay આ તમારા ક્વેશ્ચન્સ મે આપેલા છે એ ક્વેશ્ચન્સ ને તમારે ડોમેન એન્ડ રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થેન્ક યુ વેરી મચ